ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన సత్యాన్వేషకులు సహజీవులందరికీ ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి మా హృదయపూర్వక స్వాగతం. ఈరోజు ధ్యానాన్ని ప్రారంభించే ముందు అందరం కూడా సామూహికంగా మరొకసారి శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకు శరణాగతి తీసుకుని మనలోని కుండలిని జాగృతి పరుచుకుని చక్కటి బంధం వేసుకుందాం. మన రెండు చేతుల్ని నేలపైన ఆనిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ కేసు చూస్తూ మన హృదయాంతరాల్లో నుంచి ఒక చిన్న ప్రార్థనను విన్నవించుకుందాం. మన దృఢ సంకల్పాన్ని శ్రీ మాతాజీకి తెలియపరుద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, ఇప్పటి సామూహిక ధ్యానంలో నాకు అత్యంత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి స్థితిని ప్రసాదించండి. పూర్తి నిర్విచారతను ప్రసాదించండి. అందుకు కావలసిన శక్తిని, అవసరమైన పరిస్థితులను మాకు కల్పించండి. నెమ్మదిగా మన రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు తీసుకొనిద్దాం. అందరం కలిసి సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలు, తదుపరి శ్రీ గణేశ మంత్రం తీసుకున్నాం.
శ్రీ మాతాజీ పాద పద్మాలకేసి చూస్తూ నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంలోనికి ఆహ్వానిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, నా హృదయంలోనికి రండి. పరమ పవిత్రమైన మీ పాద పద్మములు నా హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కలిగే అనుభూతిని నాకు ప్రసాదించండి. మన యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని శుద్ధి చేసుకోవడం గురించి మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి కుడి చేతిని నేలపైన ఆనిద్దాం. చిత్తాన్ని ఎడమ చేతిలో మనకు వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుతూ ఇడానాడిని శుద్ధి చేయమని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళీ సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఒక 2 క్షణాలు ఎడమ అరిచేతిలో వస్తున్న చైతన్య తరంగాల మీద చిత్తాన్ని పెట్టి ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపుగా ఉంచి ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుగా చూద్దాం. చిత్తాన్ని కుడి అరిచేతిలో కలుగుతున్న చైతన్య తరంగాల మీద ఉంచుతాం. మన యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధి చేయమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని సాముఖ్యంగా తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాసరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవే నమో నమః. ఒక 2 క్షణాలు చిత్తాన్ని మన కుడి అరిచేతి పైన ఉంచి ధ్యాన స్థితిలోనే ఉందాం.
నెమ్మదిగా 2 చేతులు శ్రీ మాతాజీ వైపున ఉంచుదాం. చిత్తాన్ని 2 అరచేతుల్లోనూ మన యొక్క సహస్రారం మీద కలుగుతున్న అనుభూతి పైన ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీని హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, సాక్షాత్ మీరే సహస్రార చక్ర యొక్క అధిష్టాన దేవత. మీ పాదపద్మముల వద్ద ధ్యానం చేసే భాగ్యాన్ని మాకు కల్పించారు. మా యొక్క సహస్రార చక్రములను మా యందు దయ ఉంచి తెరవండి. సంపూర్ణమైన యోగాన్ని, సంపూర్ణమైన సహజ యోగాన్ని, సంపూర్ణ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. మన యొక్క మధ్య నాడి, సుష్మ నాడి చైతన్యపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ, శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్ మంత్రాన్ని సామూహికంగా తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేశ సాక్షాత్, శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ, శ్రీ నిర్మలా దేవి నమో నమః. ఒక 2 క్షణాలు నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించామని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ నిశ్శబ్ద ధ్యానంలోనే ఉందాం. అత్యున్నతమైన ఈ ధ్యాన స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ శ్రీ మాతాజీ హంస చక్ర పూజ సందర్భంగా జర్మనీలో ఇచ్చిన ప్రవచనం, 1988లో ఇచ్చిన ప్రవచనం యొక్క మొదటి భాగాన్ని వింటూ ధ్యానాన్ని కొనసాగిద్దాం. Germany. I belong to England. Today we have decided to have a Hansa Puja in Germany. We have never yet
paid much attention to this center of Hausa, which is, I think, very important for the Western world rather than for the Indian or the Eastern. The reason is, at the Hamsa Chakra, part of the Ida and Pigila come out and manifest. Means the expression of Ida Pigala is given through the Hamsa Chakra. So this Hamsa Chakra is the one that, as it has not gone up to the Agya, but is holding on certain threads or certain parts of the Ida and Pigala. And they start flowing through your nose, expressing through your eyes, from your mouth, and from your forehead. So you know that Vishuddhi Chakra has got 16 petals, which look after the eyes, nose, throat, tongue, teeth. But the expression part comes through the Hamsa Chakra of all these. So, it's a very, very important thing in a Western mind to understand Hamsa Chakra. There's a beautiful couplet about this in Sanskrit. Hansa Shvetaha Pakaha Shvetaha Ko Vedo Hansavakayo Nirakshiram Veketu Hansa Pakaha Pakaha. Meaning, the crane and the swan, both are white. And what makes the difference between the two? If you mix the water and the milk together, the Hansa will just suck in the milk. So it can discriminate between the water and the milk. While the Baka means the crane cannot. It's a very significant thing for Sahaja yogis to understand. Discretion is to be understood very deeply within ourselves, and how we develop discretion is very important in Sahaja Yoga. But before we go to that, let us see how this discretion plays a part very much in the manifestation of our expressions outside. We are the people in the West who always try to express ourselves outside. It's very important how you look. It's very important where you look, what you look, what you see. It's very important that your appearance should be good. Very particular, spend lots of time in improving their appearances. This is the minimum. Then they have a method by which we call the media. The country speaks or manifests through the media. And the media have to have a training. Every country has its specialty, one better than the other. And when you see all of them, you find they lack discretion completely. Also, in our speech,
in our expression of literature, expression of poetry, expression of our relationships with others. Any kind of expression requires discretion, which is a deep-seated knowledge or wisdom. If in the West people were not so much outside, they would have been much better off, I think. If, supposing in England, people don't become punks, then others will laugh at them. And they'll think that this man has no money to become a punk. So kind of a fashion that sets in a society of that kind, which has no discretion and which is very outward. Fashions won't work out in countries where they are deeply rooted into traditions and into proper understanding of life. Of course, the countries which have been very ancient have been traditionally trying to improve themselves with error and trial methods, have developed much better discretion, much better understanding. But the countries which are not gone through all that ordeal, have not worked out, have not gone through that discipline, lack in discretion. And that's why many of the people, though they are of very deep seeking, have gone astray. If they had discretion, they would not have gone astray, they would not have gone to wrong places, but the discretion was missing. So, it comes to the discretion how to use your ira nadi and pingala. And discretion to understand what is good and what is bad. Now let us see the ira. Ira nadi is very important because the discretion in this can only come through traditional understanding. Ira nadi starts from the Ganesha's point, Muladhara. So first we miss the biggest support, the biggest help, the biggest nourishment of holiness and auspiciousness at Muladhara, if we have no discretion. We always take the thing which is detrimental to our growth and also which may destroy us, not only us but the whole country. We like people who are destructive when there is no discretion. Discretion means that you must choose the things which are good for you, which are benevolent to you, which are good for the collective, which are good for your asset. On the contrary, the people who have no discretion fall into the traps of wrong type of people, like say Freud. I mean, to an Indian Freud, nobody can believe that you can go into such a nonsensical idea. But people accepted Freud more than they could accept Christ. Because the discretion was completely missed. If they had that traditional discretion in them, they would have been saved. This traditional discretion is the thing that comes through Irana. Now that's what the people call it as conditioning. And they say that conditioning is very bad. And people should not take to conditioning. And one should be free from conditioning, which is absolutely a wrong idea. In that also there has to be discretion. What conditioning is good and what is not good has to be taken. Now, because there is no discretion about conditioning also, outright discarding all traditions, all that is coming to us
through our experiences of our forefathers, everything is discarded. The history is discarded. And we say, oh no, we are beyond it. We feel free. Like I was surprised yesterday in the plane, somebody told me, I feel very free when I have no clothes upon myself. I mean, if the clothes can imprison you, then what happens to the real prisons? What will they do for you? But that sort of a funny idea comes into the head of people, and they think that we can justify all the stupidity that we follow because we lack discretion. Intelligence cannot give you discretion. It cannot give you discretion as far as the conditioning is concerned. For a Sahaja yogi, it is important to understand how you develop your discretion. Yesterday only I gave a very beautiful talk to the ladies of Paris, or I should say ladies of France, regarding the discretion of women. The discretion of the Ida Nadi is intuition. If you develop that discretion within you through your meditative powers, you develop intuition. And intuition is nothing but is the help of the ganas which are surrounding you. If you learn to take help from the ganas, you can become very intuitive, and without much intelligence of yours, you can say the right thing. The whole of Sahaja Yoga, I would say 50% at least out of that is based on intuition. For that you have to develop a proper sense of Sri Ganesh. Sri Ganesh in its right sense you have to understand. From there starts, because he is Ganapati, he is the one who is the master, is the chief of all the ganas. So the ganas give you the intuition. For example, say I have to go somewhere, and then what I say is that no, I won't be able to go there tomorrow, and I won't go somehow. And people think, well, then how do you know? I know, because the ganas are there, and what they say is the truth. They know all about it. Or anything I say about someone comes true. So they start asking me, how is it, mother, you have come to know about it? I give one intuition, like I have to catch a plane, I know my intuition, what's going to happen. This part has to develop by worshipping Sri Ganesha. So imagine Sri Ganesha also rules a part of the Hamsa. So when we say Ham and Sa, these two are actually the Bija mantras of the Agya. But when the Agya touches the Hamsa, it starts here. That's why at the base, at the root of it is the Hamsa. And here the Hum. Hum means I am. If you are discreet, you will not take to fashions. You will not take to stupid ideas. You have your own personality. You are a Sahaja yogi. You don't listen to people who are non-Sahaja yogis. That is the Hum. I am. Not the ego part. But the Hum to understand that I am a yogi and I know so many things which normally people don't know, and so I have nothing to do with that. I have not to take any lessons from them. They are not to teach you anything. There's nothing that they know. I know much more. To be aware of yourself is Hum. So that comes from the right side, I would say. The discretion of right side is Hum.
And the discretion of left side is Sa. Sa means you. Means you are the one. In your case, you know who is the you. But for every human being, you is the divine. You are the one. This comes from the left side, is Sa. So the word Hamsa is made of two types of discretion, where to see I am and where to see you are. On these two balances, as they are shown here beautifully, the moon and the sun. In the center is the cross, which gives you the balance, which gives you the dharma. How all these things are connected, one after another, layers after layers, you can see how dharma is connected with discretion. Now, there are people who are suddenly enticed by some sort of a ritual. For example, I have seen some Sahajogis. They come to the puja and they are giving bandhan to them, like mad. On the way they'll go, they'll give bandhan. Anywhere they go bandhan, like mad. That's just conditioning. That's not discretion. That's not Sahaja. It is to be seen, is it to be given bandhan or not? In the presence of mother, there is bandhan. What is there to give bandhan to yourself? But people, when I am talking, are giving bandhan. Raising their finger. They are all mad people, I think. In the same way, there are people. Yesterday I heard there's one kind of a music record is played everywhere in the ashrams. Because they can all jump like on a camel. It's a music for the camels, you see. Now, this record everybody appreciates. Why? Because they can jump like a camel. Once you start jumping like a camel, human beings can't give up. They form habits. So they like that particular music. They'll go on jumping like a camel because now they have become camels, they have to behave like camels. Now there's something, some music which is like a horse, like the trot, maybe gallop, anything. Now once they listen to it, suddenly they start following that rhythm. Now they become the horse, which is galloping. Now the horse is galloping, they become horses, and they only like that galloping music. So on and so forth. Could be a donkey, could be anything. We are not animals, we are human beings. And we are we are Sahajogis. We are not dominated by any particular type of rhythm or particular type of music. Every variety we can appreciate and understand as long as it is dharmic, as long as it is balanced, as long as it is auspicious and holy. So you can see on the Hamsa how many things are judged. I think the whole of Sahaja Yoga stands on the balance of Hamsa. There are people who are very astute, means very honest. But this honesty can go into a ridiculous limit. Or else there are people who are very hard-working. This can also go to the ridiculous limit. So these qualities which are supposed to be good cannot be righteous. The righteousness is discretion. Glorified. If you have discretion, then you glorify
that discretion into righteousness. Like we can say now, Christ, we can take Christ. Christ was such a discretion. When Mary Magdalene was told, he had nothing to do with prostitutes, nothing to do at all, no relationship. But he could see in discretion that these people had no business to stone her. He stood up there in his own courage. And he said that those who are not committed any sin can throw the stone at me. This is the power of his discretion, that people just felt that discretion within themselves, and they felt that in discretion, this man is a holy man, and we cannot throw stones at him. If you are discreet as Sahaja, you will make others discreet also. Others will have to be discreet and to understand. And this Nirakshira Vivek is the differentiation between the water and the milk, the bad and the good can come to you if you develop that discretion. In Sahaja, at every stage, you will find people falter also with the right side in discretion. And the right side in discretion comes from the ego manifestation of people. This ego is, as I said, is hum. This ego doesn't work when it has to work. For example, I find some people went for a marriage in the church. Of course, that's wrong for Sahaja. We don't believe in any human religions, you know that. Alright, we went to the church now. But they sent a lady to London to buy Laura Ashley dresses. To buy, and I think also maybe some men must be wearing tail coats to do the wedding. Where is that ego lost? That ego that you are a Sahaja was completely lost. I think they all went for hairdressing, all kinds of things they did. And they all wanted to go there as old Christians walking to the church next to the grave of stupid bishops. It's not only here. India is much worse. As far as religion is concerned, the left side, they are very, very conditioned people. And there they fail to understand what is discretion. For example, we had Galadeva. He was such a great incarnation, and he didn't even have shoes on his feet. And these days they are taking out a big procession of palanquin, so-called shoes in it, of Sri Galadeva. And thousands of people singing Krishna. Just here. Who can tell them that Galadeva had no shoes? What shoes are you carrying in the palanquin? And whichever village they go, or whatever city they go, they are fed with sumptuous food, everybody falls at their feet. The saints have come with a palanquin and the shoes never belong to Galadeva in it. So this madness goes on. Now you see all these things happening around you. In every country, in every religion, in every stupid area, you see all this happening. But you just join hands. You become one with it. And then it becomes so difficult to understand what has happened. Now this ego, when used properly, then is discretion. Now also people have another very horrid conditioning apart from the religion, each of the countries.
I belong to India. I belong to Germany. I belong to England. Everything is wretched. I mean, to say something like that means you are not yet grown up to the Sahasrara land. Those who start becoming some nationality do not know that your nationality is transformed. Actually, you don't need any passport. In the area where the divine reigns, no passport is needed. It's writ large on your faces. But still inside this deep conditioning is there, that I belong to this country, my country is very great, your country is not good. But when it comes to discretion, is to think that all right, I was born in Germany, and Germany has made lots of mistakes. Let me work it out, so that I get back all my German people into the area where resides peace, joy and happiness. This conditioning is used in discretion. In everything you will find there are two sides. Which way you move is your discretion. For example, there are people who have a conditioning of a particular, say, a religion. Supposing they belong to the Jewish religion and have come to Sahaja, or they belong to Christianity and have come to Sahaja. So now, what is the discretion? As soon as another Jew person comes in, a Christian person comes in, they just get into a fraternity of groups there. And they all become great friends, because she's Jew, I'm Jew, my father is Jew, my mother is Jew, my sister is Jew. Same with Christian, same with other community, same with any other nationality. Now, what is the discretion when you see? The best thing, discretion at that point, is to see what are the faults of the so-called human religions which are formed after the death of the promoters, or we can say the incarnations, or the prophets who started it. This is first discretion. The second discretion is to read those scriptures and find out what is so special that these incarnations have said. For I would say, if there is a Muslim, he should go to Quran and see what's written in Quran as far as Sahaja is concerned. If it's a Christian, let him go to the Bible and find out whatever is written there as far as Sahaja is concerned, because Sahaja is the truth. And what truth is written has to be found. If such a thing is developed, then you can go further if you are brave enough and can be courageous to go and tell the people that, see, what is this nonsense you are following? It's not written, it's not done. Whatever is written, this is the essence of the whole thing. That's the third stage, where you are using your discretion as far as a particular religion and nationality is concerned. మరికొన్ని క్షణాలు మనం
ఈ నిశ్శబ్ద ధ్యానాన్ని పాటిద్దాం. నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసు చూద్దాం. హంస చక్రం యొక్క ప్రత్యేక గుణమైన విచక్షణ గురించి శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోనే కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను తెలుగులో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ హంస చక్రం గురించి ఈ విధంగా అన్నారు. మనం ఈ రోజున హంస చక్ర పూజ జరుపుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాం. ఇంతవరకు ఎప్పుడు మనం ఈ హంస చక్రం వైపునకు మన చిత్తాన్ని ఎక్కువగా మళ్లించలేదు. ఇది భారతీయులకు లేదా తూర్పు దేశస్థుల కంటే పశ్చిమ దేశాలకు చాలా ముఖ్యమని నా అభిప్రాయం. కారణం ఏమిటంటే హంస చక్రం వద్ద ఇడ పింగళ నాడులు అభివ్యక్తీకరింపబడడం జరుగుతుంది. అనగా ఇడ పింగళ నాడులు హంస చక్రం ద్వారా వ్యక్తీకరించబడతాయి. అలాగా ఆజ్ఞా చక్రం తర్వాత ఈ హంస చక్రం వద్ద ఇడ పింగళ నాడులు కొన్ని పోగులు లేక కొన్ని భాగాలు ఉంటాయి. అవి అక్కడ నుండి మీ నాసిక ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. మీ కళ్ళు, నోరు, నుదురు ద్వారా వ్యక్తీకరించబడతాయి. విశుద్ధి చక్రమునకు 16 దళములు ఉన్నాయి. అది మీ యొక్క నేత్రములను, నాసిక, గొంతు, నాలిక, దంతములను జాగ్రత్తగా సంరక్షిస్తుందని మీకు తెలుసు. అయితే వీటన్నిటి యొక్క వ్యక్తీకరణ మాత్రం హంస చక్రం ద్వారా
జరుగుతుంది. కాబట్టి పాశ్చాత్యులకు హంస చక్రమును అర్థం చేసుకోవడం అతి ముఖ్యమైనది. దీని గురించిన సంస్కృతంలో ఒక చక్కని శ్లోకం ఉంది. దాని అర్థం ఏంటంటే, హంస కొంగ రెండును తెలిపే, అయితే ఈ రెండింటికి మధ్య గల వ్యత్యాసం ఏమిటంటారు? పాలను నీటిని కలిపినట్లయితే హంస కేవలం పాలనే తాగుతుంది. అది పాలకు మరియు నీటికి మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోగలదు. అయితే కొంగకు ఆ శక్తి లేదు. సహజయోగులు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనమంతట మనమే మనలోని విచక్షణ జ్ఞానం చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇడానాడిని పరిశీలిద్దాం. ఇడానాడి చాలా ముఖ్యమైనది. ఎందుకనగా సాంప్రదాయక అవగాహన ద్వారా మాత్రమే ఈ నాడిలోనికి విచక్షణ రాగలదు. ఇడానాడి శ్రీ గణేశునికి స్థానమైన మూలాధారము నుండి మొదలవుతుంది. మనలో విచక్షణ లేనట్లయితే మూలాధారము వద్ద మనం ప్రప్రథమంగా అతి పెద్ద ఆధారమును, సహాయమును, పవిత్రం యొక్క పోషణను, శుభప్రదమును నష్టపోతాం. మన అభివృద్ధిని నిరోధించే విషయాలను, మనం వినాశపరిచే విధానాలను ఆచరిస్తాం. అది కేవలం మనను మాత్రమే కాకుండా మొత్తం దేశాన్ని నాశనం చేస్తాయి. మనలో విచక్షణ లోపించినప్పుడు వినాశకర ప్రవృత్తిని గురించి గలవారిని మనం ఇష్టపడతాం. విచక్షణ అంటే మీకు మేలు చేకూర్చే వాటిని, మీకు క్షేమకరమైనవి, సామూహికతకు మంచివి, మీ యొక్క ఆధ్యాత్మికోన్నతికి దోహదపడే వాటిని మీరు ఎంచుకోవడమే. అందుకు భిన్నంగా విచక్షణ జ్ఞానం లేని వారు మోసపూరితమైన వారిని మాయాజాలంలో చిక్కుకుంటారు. సహజీవంలో ప్రతి స్థాయి వద్ద ప్రజలు తొత్రుపాటుకు గురి అవుతుంటారు. కుడి పార్శ్వపు విచక్షణ రాహిత్యం వలన కూడా అలా జరుగుతుంది. అయితే ఈ కుడి పార్శ్వ విచక్షణ రాహిత్యం ప్రజల యొక్క అహంకార వ్యక్తీకరణ మూలంగా సంభవిస్తుంది. ఈ అహంకారం అయితే పని చేయవలసిన వచ్చినప్పుడు ఈ అహంకారం అస్సలు పని చేయదు. జయశుమార్తజీ, మనం ఈ యొక్క తెలుగు అనువాదం జనవరి 2008 చైతన్య లహరిలో ప్రచురింపబడింది. మనకు సమయం ఉన్నప్పుడు ఈ తెలుగు అనువాదాన్ని మొత్తం చదువుకుని శ్రీ మాతాజీ ఏం చెప్పారన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుందాం. అందరం కూడా శ్రీ మాతాజీ వైపు కేసు చూస్తూ ఒక 2 క్షణాలు ధ్యానంలో ఉందాం. మనకు కలిగిన ఈ ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని మన సూక్ష్మ శరీరంలో భద్రపరచమని శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిస్తూ ఒక 2 క్షణాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానం చేద్దాం.
నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతజీ కేసి చూద్దాం. మన యొక్క 2 చేతులను జోడించి శ్రీమాతజీకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. శ్రీమాతజీ, ఈ రోజుటి ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానంలో నాకు ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని ప్రసాదించినందుకు మీ పాద పద్మములకు కోటి కోటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మమ్మలను సంపూర్ణంగా మీ రక్షణలో ఉంచుకోండి. జై శ్రీమాతజీ. అందరం కూడా ఈ రోజుటి ఇప్పటి సామూహిక ధ్యానాన్ని ముగించే ముందు మరొకసారి సామూహికంగా అందరం కుండలిని జాగృతి పరుచుకొని మనం బంధన్ వేసుకుందాం. జై శ్రీమాతజీ. ఈ రోజుటి సామూహిక ధ్యానానికి సమావేశమైన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మరొకసారి తెలుపుకుంటున్నాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని శ్రీమాతజీ పాద పద్మాల వద్ద ఉంచేసి మన ఈ రోజుటి దైనందిక కార్యక్రమాలన్నింటినీ ముగించుకుని మరియు రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు మళ్ళీ అందరం కూడా సమావేశం అవుదాం. అంతవరకు జై శ్రీమాతజీ, సెలవు.